హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ క్లాస్. నా క్లాస్ ఫస్ట్ టైం వింటున్నట్లయితే డెఫినెట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి. ఇవాళ వీడియోలో మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లిమిట్స్ నేర్చుకుందాం. అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఉంటుంది, మనకి రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఉంటుంది. అవేంటో ఒకసారి చూద్దాం. అండ్ వి విల్ సాల్వ్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ 8B. ఎక్సర్సైజ్ 8Bలో ఉన్న అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం మనం. సో మన ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఒక ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్? ఎఫ్ మ్యాపింగ్ r tends to r tends to r, f of x is equals to x plus 1. f of x is equals to x plus 1. This is a function defined in the previous question. So f of x is equals to x plus 1 is function. So as x tends to 2, so what is the behavior of f of x? x అనేది 2ను అప్రోచ్ అవుతుంటే సో f of x వాల్యూ అనేది ఏ వాల్యూస్ అప్రోచ్ అవుతుంది, ఓకేనా? సో ఒక టేబుల్ ద్వారా చెక్ చేసుకుందాం మళ్ళీ ఒకసారి వన్స్ అగైన్. సో దీస్ ఆర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో ఎక్స్ అప్రోచెస్ 2 ఫ్రమ్ 2 sides. దిస్ ఇస్ 2. ఎక్స్ అప్రోచెస్ 2 ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్ ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్. అంటే 2ని ఎక్స్ అనేది ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుండి అప్రోచ్ అవ్వచ్చు ఆర్ రైట్ సైడ్ నుండి కూడా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు, ఓకేనా? సో ఒకసారి టేబుల్ తీసుకుందాం మనం. దిస్ ఇస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఫంక్షన్. రైట్. సపోజ్ ఇక్కడ ఏమైనా 2 ఉందనుకోండి, ఇక్కడ మన 2 ఉంది ఇక్కడ, ఓకేనా? సో సపోజ్ ఎక్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ కదా, లెఫ్ట్ సైడ్ వాల్యూస్ ఏమంటే సపోజ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 1.5. ఫంక్షన్ వాల్యూ వస్తుంది 1.5 ప్లస్ 1 2.5. 1.5 ప్లస్ 1 2.5. సపోజ్ ఇంకొంచెం 1.99, కొంచెం దగ్గర వెళ్దాం 2కి. సో ఫంక్షన్ వాల్యూ వస్తుంది 1.99 ప్లస్ 1 2.99. సో ఇంకొంచెం నియరెస్ట్కి వెళ్దాం మన 2కి. సపోజ్ 1.9999. exact 2 తీసుకోవట్లే, going to approaches to 2 only, approaches to 2. so what is the function value? 1.9999 plus 1 అంటే 2.9999. ఇంకొంచెం సపోజ్ 1.999 కొంచెం దగ్గరికి వెళ్తే ఇంకో 2 పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది, ఓకేనా? సో ఇవి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుండి అప్రోచ్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ. సో ఫ్రమ్ సేమ్ సపోజ్ ఇక్కడ 3 ఉంటుంది ఆఫ్టర్ 2, అంటే దానికన్నా ముందే 2.5 వస్తుంది ఇక్కడ 2.5. take 2.5 plus 1 3.5. function value is 3.5. next take 2.1. x is equals to 2.1. so what is the function value? 2.1 plus 1 3.1. next take 0.0001. 2.0001. so what is the function value? 3.0001. 3.0001. నెక్స్ట్ ఇంకొంచెం దగ్గర రండి. సో 2.000040 తీసుకుంటున్నా 1. సో ఫంక్షన్ వాల్యూ వస్తుంది 3.000001. ఇంకొంచెం దగ్గర రండి, అంటే 2.450 1 2 3 4 1. సో ఫంక్షన్ వాల్యూ వస్తుంది 3.000050 ఇది. సో ఎక్స్ వాల్యూ అనేది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అప్రోచ్ అవుతుంటే సో ఫంక్షన్ వాల్యూ అప్రోచెస్ టు 3. 2.999 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 3 దగ్గర నియరెస్ట్గా వెళ్తుంది వాల్యూ, ఫంక్షన్ వాల్యూ, ఓకేనా? రైట్ సైడ్ నుండి సో వెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అప్రోచెస్ 2 ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్, దిస్ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ అప్రోచెస్ టు 3 ఆల్సో సేమ్, అంటే 3.00 అప్రాక్సిమేట్లీ 3 వస్తుంది మనకి. సో ఎక్స్ వాల్యూస్ లెఫ్ట్ సైడ్ అప్రోచ్ అయినా ఫంక్షన్ వాల్యూ 3కి అప్రోచ్ అవుతుంది, అండ్ ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్ నుండి అప్రోచ్ అయినా కూడా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ అప్రోచెస్ టు 3, ఓకేనా? అయితే సో ఇది లెఫ్ట్ రైట్ కదా, ఈ ప్రాసెస్ని ఓన్లీ ఈ ప్రాసెస్ మనకి ఈ ప్రాసెస్ సింబాలికల్గా రాయాలి మనం. ఈ ప్రాసెస్ని అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ అప్రోచెస్ టు 2 ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్, ఎక్స్ వాల్యూస్ అప్రోచెస్ టు ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ సింబాలిక్ ఫామ్లో రాయాలి. దాన్నే మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అంటాం. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ వెన్ ఎక్స్ వాల్యూస్ అప్రోచెస్ టు 2 ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్. So f of x value approaches to what value? 3. f of x approaches to 3. f of x value approaches to 3 from left side. So this is called left hand limit. So then symbolical error రాసామంటే limit x tends to 2 minus ఇది 2 minus అంటే from left side minus 2 minus f of x అంటే x plus 1
ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమొస్తుంది మనకి ఫంక్షన్ వాల్యూ దేనికి అప్రోచ్ అవుతుంది 3 కదా 3 లిమిట్ x టెన్స్ టు 2 మైనస్ x ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 ఇక 2 మైనస్ అంటే -2 కాదు 2 మైనస్ అంటే x వాల్యూస్ అప్రోచెస్ 2 ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ మైనస్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే 2కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఇది ఈస్ కాల్డ్ LHL లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ LHL సేమ్ ఇది ప్రాసెస్ రైట్ సైడ్ 2కి రైట్ సైడ్ ఉన్న ప్రాసెస్ మనం సింబాలిక్గా రాయాలంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ సో దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే లిమిట్ x టెన్స్ టు 2 ప్లస్ అంటే ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్ x అప్రోచెస్ 2 ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్ పాజిటివ్ అంటే ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్ అంటే ఇది ఈ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్ నుండి సో f of x వాట్ ఇస్ ఫంక్షన్ వాల్యూ x ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ 3 లెఫ్ట్ సైడ్ నుండి అప్రోచ్ అయినా సార్ లిమిట్ f of x దేని అప్రోచ్ 3ని అప్రోచ్ అవుతుంది రైట్ సైడ్ నుండి x టెన్స్ టు 2 అయినా కూడా f of x అప్రోచెస్ టు 3 ఓన్లీ ఓకేనా దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ దీన్ని ఏమంటారంటే RHL రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ దిస్ ఈజ్ LHL లిమిట్ x టెన్స్ టు 2 మైనస్ అందరికి జాగ్రత్త వినండి ఇక్కడ మైనస్ అంటే అందరు -2 వేసుకుంటారు -2 కాదు పైన మైనస్ ఉందండి అంటే x అప్రోచెస్ 2 ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుండి అప్రోచ్ అవుతున్నట్టు మైనస్ అంటే పైన మైనస్ ఉంటాయి ప్లస్ అంటే రైట్ సైడ్ నుండి అప్రోచ్ అవుతున్నట్టు వాల్యూ ఓకేనా సపోజ్ ఇఫ్ లిమిట్ x టెన్స్ టు 2 మైనస్ లెఫ్ట్ లిమిట్ ఈక్వల్స్ రైట్ లిమిట్ ఇఫ్ LHL ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు RHL దెన్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటాము లెఫ్ట్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అయిందనుకోండి మనం లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ అంటాం లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ ఎట్ 2 పాయింట్ వి సే దట్ ఇఫ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ దెన్ వి సే దట్ if LHL is equals to RHL then we say that limit exists at that point limit exists at what point 2 కదా లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ ఎట్ 2 అంటాం అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రెండు ఈక్వల్ అనుకోండి ఈ మనం ఏ పాయింట్ అప్రోచ్ అవుతున్నాం 2 కదా అంటే ఆ 2 పాయింట్ దగ్గర లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అని అంటాం మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈక్వల్ వచ్చినాయి అనుకోండి సో ఆ పాయింట్ దగ్గర లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అని రాస్తాం మనం ఓకేనా సో జనరల్ ఎలా రాస్తామంటే లిమిట్ LHL అంటే రాస్తాం LHL ఎనీ వాల్యూ తీసుకుంటాం x టెన్స్ టు 2 మైనస్ కదా లిమిట్ x టెన్స్ టు a మైనస్ అనుకుంటాం జనరల్గా a మైనస్ f of x లిమిట్ x టెన్స్ టు a మైనస్ f of x is any function a also any value so RHL is equals to LHL right hand limit so limit x tends to a plus f of x a plus f of x so ఈ రెండు ఈక్వల్ అయితే మనం ఏంటంటే లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఎట్ పాయింట్ a ఓకేనా దిస్ ఈజ్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ సో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి రెండు ఎగ్జిస్ట్ అవ్వచ్చు ఎగ్జిస్ట్ అవ్వకపోవచ్చు కొన్నిటికి రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కొన్నిటికి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు ఎగ్జిస్ట్ అయింది కూడా రెండు కూడా సేమ్ లేకపోవచ్చు రెండు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రెండు సేమ్ ఉంటేనే లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటాం మనం లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఎట్ పాయింట్ వాట్ 2 ఓకేనా రెండు సేమ్ లేవు అనుకోండి లిమిట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఎట్ దట్ పాయింట్ అంటే రెండు లిమిట్స్ వాల్యూస్ రావచ్చు ఆ వాల్యూస్ అనేవి ఎలా ఉండొచ్చు ఈక్వల్ ఉండొచ్చు ఆర్ ఈక్వల్ లేకపోవచ్చు సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ మే బీ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఆర్ మే నాట్ ఈక్వల్ if left hand limit is equals to right hand limit then we say that limit exists that point so here limit exists at a if RHL equals to LHL then we say that limit exists at this point a so this is right hand limit and left hand limit now we will do exercise 8b దీంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి f of x is equals to 1 minus x if x less than or equals to 1 1 plus x if x greater than 1 at a is equals to 1 అంటే we have to find right limit and left limit and limit exist అవుతుందో చెక్ చేద్దాం మనం ఓకేనా వెదర్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్ సో ఫస్ట్ మనం రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఆర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఏదో చెక్ చేద్దాం ఫస్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ సో ఎక్స్ ఎట్ ఏ పాయింట్ దగ్గర ఫైండ్ చేయాలి ఎట్ 1 పాయింట్ సపోజ్ ఇక్కడ 1 పాయింట్ ఉందనుకోండి మనకి 1 పాయింట్ సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అంటే ఇది
రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈ ప్రాసెస్. ఓకేనా. సపోజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 1 మైనస్ అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్, 1 మైనస్ అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఉంటే మన కండిషన్ ఏం తీసుకోవాలి మనం, ఇక ఎక్స్ వాల్యూస్ కదా, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఉన్నప్పుడు ఏ పాయింట్ ఇచ్చిన మనకి గివెన్ 1 పాయింట్ కదా, అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ 1, అంటే 1కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది కదా ఎక్స్ వాల్యూస్, సో ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 1, ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 1. సో దిస్ ఇంప్లైస్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 1, ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 1, ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 1 కండిషన్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా. అంటే లిమిట్ ఎల్హెచ్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఫైండ్ చేస్తున్నా, ఎల్హెచ్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 1 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, 1 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 1 మైనస్, అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మనకు 2 ఉన్నాయి కదా, 2 కేసెస్ ఉన్నాయి కదా, ఏ కేసు తీసుకోవాలి, 1 మైనస్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్, అంటే ఎక్స్ లెస్ దెన్ 1 కేసు తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఇచ్చాం కదా ఎక్స్ లెస్ దెన్ 1 కేస్, ఎక్స్ లెస్ దెన్ 1 కండిషన్ ఎక్కడ ఉంది మనకి, ఎక్స్ లెస్ దెన్ 1 ఈ కండిషన్, అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏం తీసుకోవాలి, 1 మైనస్ ఎక్స్. ఎందుకంటే ఈ లెఫ్ట్ లిమిట్ అంటే 1కి ఎక్స్ వాల్యూస్ లెస్ దెన్ ఉంటాయి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్స్ లెస్ దెన్ 1, అంటే ఎక్స్ లెస్ దెన్ 1 అంటే 1 మైనస్ ఎక్స్. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 మైనస్ ఎక్స్. నౌ టేక్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, సో 1 మైనస్ 1, 1 minus 1 is equals to 0. So LHL is equals to 0. LHL is equals to 0. Next right hand limit find చేద్దాం. Right hand limit అంటే x tends to 1 plus కదా, x tends to 1 plus. This implies అంటే ఏమొస్తుంది, x greater than 1, x greater than 1 అంటే x values greater than 1, right hand limit కదా. So x values are approaching 1 from right side. So x greater than 1 take condition we have to take. So limit LHL or find RHL. RHL is equals to limit x tends to 1 plus f of x. Limit x tends to 1 plus f of x. So what is f of x? X greater than 1 condition 1 plus x. Limit x tends to 1 plus. What is f of x? 1 plus x. f of x is equals to 1 plus x. Substitute x is equals to 1. ఏమొస్తుంది మనకి 1 plus 1. 1 plus 1 is equals to 2. So RHL. This is RHL. LHL is 0. Left hand limit is 0. Right hand limit is 2. Left hand limit is 0. Right hand limit is 2. Therefore LHL not equals to RHL. Therefore LHL not equals to RHL. Therefore limit does not exist that point at 1. Therefore limit x tends to 1, f of x does not exist. Left hand limit not equals to right hand limit. Therefore limit at this point, at what point, at 1. So limit x tends to 1, f of x does not exist. అంటే రెండు ఈక్వల్ అయితే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, నాట్ ఈక్వల్ అయితే డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. రైట్. సి సెకండ్ క్వశ్చన్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 2 ఇఫ్ -1 less than x less than or equals 3, x square if 3 less than x less than 5. So at a point a is equals to 3. At 3 point we have to find the left hand limit and right hand limit. Right. First left hand limit LHL. Left hand limit is equals to limit at what point we have to find, at 3 point. So x tends to 3 minus, left hand limit is minus kada, minus f of x. Limit x tends to 3 minus f of x. So left hand limit అంటే x values ఎలా ఉంటాయి, less than 3 ఉంటాయి, అంటే 3కి లెఫ్ట్ సైడ్ కదా x values. సో x tends to 3 minus కదా, అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ కదా, అంటే దిస్ ఇంప్లైస్ x less than 3. x less than 3 కండిషన్ తీసుకోవాలి మనం, x less than 3. So what is the x less than 3 condition? x plus 2. So is equals to limit x tends to 3 minus x plus 2. So substitute x is equals to 3 minus 3 కాదు, మైనస్ అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్. సో x approaches to 3 from left hand side only, that is a minus meaning. So substitute x equals to 3. So 3 plus 2 is equals to 5. So LHL is equals to 5. LHL ఎంత వచ్చింది మనకి 5. Now find RHL, right hand limit. Right hand limit is equals to limit x tends to 3 plus. రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ కదా, అంటే రైట్ సైడ్ నుండి వస్తుంది మనకి, ఎక్స్ వాల్యూస్ రైట్ సైడ్ నుండి అప్రోచ్ అవుతాయి కాబట్టి 3 ప్లస్ తీసుకుంటాం. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ రైట్ హ్యాండ్ అంటే x greater than 3. సో x tends to 3
3 ప్లస్ అంటే దిస్ ఇంప్లైస్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 3, ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 3 అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ అనేది రైట్ సైడ్ అప్రోచ్ అవుతాయి. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 3 కండిషన్ ఏంటి, ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 3 అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్. లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 3 ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఎక్స్ స్క్వేర్, సబ్స్టిట్యూట్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 3, సో 3 స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 9. సో LHL is equals to 5, RHL is equals to 9, both are not equal. LHL left hand limit not equals to right hand limit, therefore limit does not exist that point. At what point? At 3. At 3 point limit does not exist, therefore limit x tends to 3, x tends to 3 f of x does not exist, does not exist. ఇది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. రెండు ఈక్వల్ అయితే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ సెకండ్ క్వశ్చన్. నౌ ఫస్ట్ విత్ థర్డ్ క్వశ్చన్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ బై 2 ఇఫ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ 2, ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 3 ఇఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 2. We have to find left hand limit and right hand limit at a is equals to 2. First LHL, left hand limit, limit x tends to 2 minus 2 minus అంటే left hand limit. So f of x is equals to, so suppose number line ఇది 2 అయితే these are values x less than 2 left hand limit, these are x greater than 2 right hand limit. అంటే left limit ఫైండ్ చేసినప్పుడు x less than 2 తీసుకోవాలి, x less than 2. So what is x less than 2, what is the function value when x less than 2, x by 2. So limit x tends to 2 minus, what is f of x, x by 2, x by 2. Now substitute, now take x is equals to 2, so 2 by 2 is equals to 2 1s are 2 1s are is equals to 1, left hand limit is equals to 1. Now sorry, okay, right, now take right hand limit RHL, limit x tends to 2 plus f of x is equals to 2 plus అంటే x greater than 2, these are all x values greater than 2. So take x greater than 2 condition, x square by 3. So limit x tends to 2 plus x square by 3, x square by 3. So take x is equals to 2, 2 square by 3, 2 square by 3 is equals to 2 square value 4. So RHL is equals to 4 by 3, LHL is equals to 1, RHL is equals to 4 by 3. Therefore both values are not equal, therefore LHL not equals to RHL, therefore limit does not exist. Therefore limit x tends to a point 2 whether 2 f of x does not exist, does not exist. Limit x tends to 2 f of x does not exist. Now this is second with first question. F of x is equals to 1 if x less than 0, 2x plus 1 if 0 less than or equals x less than 1, 3x if x greater than 1. Where we have to find at a is equals to 1. So now take LHL, LHL is equals to limit x tends to 1 minus f of x. 1 minus అంటే left limit minus 1 కాదు, left limit అంటే ఇలా తీసుకోవాలి కండిషన్, x value is less than 1 తీసుకోవాలి. ఆల్వేస్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, లెఫ్ట్ లిమిట్ అంటే 1 మైనస్ వస్తుంది, సో x less than 1 కండిషన్ తీసుకోవాలి. రైట్ లిమిట్ అంటే 1 ప్లస్, సో x greater than 1. సో హియర్ x less than 1, what is the condition, x less than 1, x less than 1, what is the function value, 2x plus 1. So is equals to limit x tends to 1 minus 2x plus 1, 1 minus 2x plus 1. Now take x is equals to 1, so 2 into 1 plus 1, 2 1s are 2, 2 plus 1 3. So LHL is equals to 3. Let's find RHL, right hand limit. So RHL is equals to limit x tends to 1 plus f of x, limit x tends to 1 plus f of x. So x greater than 1, right hand limit kada, x greater than 1 condition. What is x greater than, this is the x greater than 1 condition. When x greater than 1, what is the function value, 3x. So take f of x is equals to 3x, limit x tends to 1 plus f of x value 3x.
So take x is equals to 1, 3 into 1 is equals to 3. So LHL is equals to RHL. Therefore, limit exists. LHL is equals to RHL. Right hand limit, left hand limit is equals to right hand limit. Therefore, limit x tends to, at what point? 1. X tends to 1, f of x exists. Limit of f of x at when x tends to 1 exists. So this is the solution of second bit first question. Second question. F of x is equals to x square if x less than or equals to 1. X if 1 less than x less than or equals to. So x minus 3 if x greater than 2. We have to find the left hand limit and right hand limit at a is equals to 2. So 2 point దగ్గర left hand limit find చేయాలి, మనం right hand limit find చేయాలి. So limit x tends to 2 minus left hand limit అంటే 2 minus f of x is equals to left hand limit అంటే x less than 2. సో x less than 2 కండిషన్ తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏ వాల్యూ కదా, దిస్ ఇస్ 2, ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్, x వాల్యూస్ అన్ని లెస్ దెన్ 2 ఉంటాయి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్కి, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్కి గ్రేటర్ దాన్ 2 ఉంటాయి. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్కి x less than 2 కండిషన్ ఏంటి, x less than 2, ఇక్కడ x less than 2. వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ వాల్యూ x? సో లిమిట్ x tends to 2 minus what is the f of x? f of x is x. So take x is equals to 2, ఏమొస్తుంది, x plus 2 తీసుకుంటే 2 వస్తుంది. సో LHL is equals to 2. Now find RHL. RHL is equals to limit x tends to 2 plus f of x. 2 plus అంటే these values, x greater than 2, ఇవన్నీ వాల్యూస్ కూడా greater than 2 ఉంటాయి. సో x greater than 2 condition we have to take. So what is the condition? x minus 3. So limit x tends to 2 plus x minus 3. Now take x is equals to 2 minus 3. 2 minus 3 is equals to minus 1. So LHL is plus 2, RHL is minus 1. Therefore both are not equal. LHL not is equals to RHL. Therefore limit does not exist at 2 point. At point 2. Therefore limit x tends to 2, f of x does not exist. This is the solution of second question. Now third question. Show that limit x tends to 2 minus modulus x minus 2 by x minus 2 is equals to minus 1. So what is the given limit here? LHL given 2 minus. So x tends to 2 minus. This implies 2 minus అంటే x less than 2 కదా. సో x less than 2. సో ఈ 2 లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ చేయండి, minus 2 అవుతుంది. సో x minus 2 less than 0. x minus 2 is less than 0. సో దీని వాల్యూ ఏంటి మనకి, less than 0. మాడ్యులస్లో వాల్యూ ఎలా ఉంది, less than 0 ఉంది కదా. మనకు కండిషన్ ఉంటుంది, మాడ్యులస్ కండిషన్. mod x is equals to minus x if x less than 0. And mod x is equals to plus x if x greater than 0. అంటే మైనస్ ఎక్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి, mod x వాల్యూ x less than 0 అయితే మైనస్ ఎక్స్ వస్తుంది. అంటే ఈ మాడ్యులస్ వాల్యూ less than 0 ఉంటే దీని వాల్యూ ఏంటి, మైనస్ ఎక్స్. అదే గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉందనుకోండి, పాజిటివ్ వాల్యూ ఉందనుకోండి, ప్లస్ ఎక్స్. సో ఇక్కడ మాడ్యులస్లో దిస్ వాల్యూ డిపెండ్ ఆన్ మాడ్యులస్ వాల్యూ. మాడ్యులస్లో ఏముంది, ప్లస్ లెస్ దెన్ 0నా గ్రేటర్ దెన్ 0 చెక్ చేసుకోవాలి మనం. ఎక్స్ లెస్ దెన్ 0 ఉంటే మైనస్ ఎక్స్ వస్తుంది. హియర్ ఎక్స్ మైనస్ 2 అంటే ఇది ఎక్స్ మైనస్ 2. ఈ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఏంటి, లెస్ దెన్ 0. అంటే మాడ్యులస్లో వాల్యూ ఎలా ఉంది, లెస్ దెన్ 0 ఉంది మనకి. సో దీని ప్లేస్లో ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే మనం ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఈ ఎక్స్ మైనస్ 2 లెస్ దెన్ 0 కదా, x minus 2 అంటే లెస్ దెన్ 0. సో మాడ్యులస్ x minus 2 is equals to ఏమొస్తుంది, మైనస్ ఆఫ్ x minus 2 వస్తుంది దేని బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా. ఓకేనా. సో లిమిట్ x tends to 2 minus modulus x minus 2 by x minus 2 is equals to, so this modulus x minus 2 is less than 0.
అంటే x ప్లస్ టోటల్ మనకి ఏముందనుకో x minus 2 x minus 2 is less than 0 అంటే this value is less than 0. So by using this formula value of this one is equals to limit x tends to 2 minus x కదా minus of x అంటే total x minus 2 by x minus 2. So x minus 2 gets cancelled. So remaining ఏంటి x minus 2 ones x minus 2 ones minus 1 by 1 అంటే minus 1. This is the solution. Minus 1. Next, fourth question. Limit x tends to 0 plus 2 into mod x by x plus x plus 1 is equals to 3. ఇది ప్రూవ్ చేయాలి మనం. ఓకేనా? లిమిట్ x tends to ఏంటి 0 plus అంటే రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్. 0 plus అంటే ఇక్కడ 0 ఉంటుంది మనకి, ఇక్కడ 0 అంటే ఈ x వాల్యూస్ రైట్ సైడ్ నుండి అప్రోచ్ అవుతున్నాయి అంటే ఇవన్నీ పాజిటివ్ వాల్యూసే కదా. సో అవన్నీ కూడా పాజిటివ్ వాల్యూసే అంటే x ఈక్వల్స్ ఏంటి బై యూజింగ్ దిస్ కండిషన్ x గ్రేటర్ దెన్ 0. జీరో ప్లస్ అంటే x values are greater than 0. X values are greater than 0. Therefore we take mod x is equals to x. Mod x is equals to x. X tends to 0 plus. This implies x greater than 0. Therefore mod x is equals to x. X value is greater than 0 అయితే mod x value ఏంటి x. X is greater than 0 కదా, 0 plus అంటే so mod x is equals to x. Now take limit x tends to 0 plus 2 into mod x by x plus x plus 1 is equals to limit x tends to 0 plus mod x value ఏంటి x. So 2 into x by x plus x plus 1. So here x gets cancelled. So limit x tends to 0 plus 2 plus x plus 1. Take x is equals to 0. 2 plus 0 plus 1. 2 plus 1 అంటే 3. So value of this one is 3. These are very very important 2 marks questions. Third question and fourth question. Easy and important. Now fifth question. Compute limit x tends to 2 plus ఇది బ్రాకెట్ x step x దాన్ని step x అంటారు, step x plus x and limit x tends to 2 minus step x plus x. సో step x అనేది ఒక డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ అది. సో step x అంటే ఫస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాం మీకు. సపోజ్ స్టెప్ ఆఫ్ 2.9 ఉందనుకోండి, 2.9 స్టెప్ x వాల్యూ ఏంటంటే ద ఇంటీజర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ వాల్యూ. ఆ బ్రాకెట్లో ఉన్న వాల్యూస్కి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటీజర్ వేసుకోవాలి, అంటే లెస్ దాన్ ఉండొచ్చు ఆర్ ఈక్వల్ ఉండొచ్చు. ఓకేనా? స్టెప్ ఆఫ్ 2.9 ఇచ్చిన అనుకోండి. సో ఈ 2.9కి ఇక్కడ ముందున్న ఇంటీజర్ ఏమొస్తుంది మనకి, ఇంటీజర్ అంటే 2 వస్తుంది. సో స్టెప్ ఆఫ్ 2.9 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2. దాని వాల్యూ ఏంటి 2. అంటే దానికన్నా ముందున్న ఇంటీజర్ వేసుకోవాలి, దానికన్నా ముందు ఉండొచ్చు అదే ఉండొచ్చు. సపోజ్ స్టెప్ ఆఫ్ 2 తీసుకున్నా, స్టెప్ ఆఫ్ 2 అంటే ఇంటీజర్ ఈక్వల్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటీజర్, అంటే ఇది ఇంటీజర్ అయితే అదే తీసుకోవాలి. ఇంటీజర్ కాలేదనుకోండి దానికన్నా ముందున్న ఇంటీజర్ వేసుకోవాలి. ఇది ఇంటీజర్ కదా, సో స్టెప్ ఆఫ్ 2 ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు 2. స్టెప్ ఆఫ్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2. సపోజ్ స్టెప్ ఆఫ్ 1.8 ఉందనుకోండి. సో ఇది ఇంటీజర్ కాదు కదా 1.8, దానికన్నా ముందు ఇంటీజర్ ఏమొస్తుంది మనకి 1 వస్తుంది, అంటే స్టెప్ ఆఫ్ 1.8 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఇది స్టెప్ ఫంక్షన్ అంటే. ఓకేనా? మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఏంటి, లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు లిమిట్, ఇది రఫ్కే మీకు అర్థం కావడం చెప్తున్నది. లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 2 ప్లస్ స్టెప్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్, స్టెప్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్. లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఎక్కడ వస్తుంది మనకి, ఎక్స్ అనేది ఇక్కడ 2 వాల్యూస్ కదా, అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 2. అంటే సపోజ్ ఎక్స్ వాల్యూ 2.1 ఉండొచ్చు, 2.001 ఉండొచ్చు, కానీ గ్రేటర్ దాన్ 2 ఉంటుంది. గ్రేటర్ దాన్ 2 అంటే లెస్ బిట్వీన్ 2 and 3, అంటే నియర్లీ 2 తీసుకోవాలి, 3 తర్వాత 4 వచ్చి అలా కాదు. ఎందుకంటే మనకి ఎక్స్ వాల్యూస్ అప్రోచింగ్ 2 ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్ కదా, అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ నియర్ ఉన్న వాల్యూస్ 2.01, సపోజ్ 2.01, 2.32 ఇలాంటి వాల్యూస్ వస్తాయి, 2 పాయింట్ సంథింగ్ వస్తాయి మనకి. ఓకేనా? అంటే దీని వాల్యూస్ స్టెప్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది మనకి, ఇవన్నీ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి 2 పాయింట్ సంథింగ్ ఉంటాయి మనకి, వాల్యూస్ అన్నీ
2.5 ఇలా ఉంటాయి. అంటే స్టెప్ అంటే ఏంటి, దానికన్నా లెస్ దెన్ ఉన్న ఇంటీజర్ తీసుకోవాలి, దానికన్నా లెస్ దెన్ ఉన్న ఇంటీజర్ తీసుకోవాలి. అంటే దీనికన్నా లెస్ దెన్ ఇంటీజర్ 2 కన్నా లెస్ దెన్ 2.01 అంటే ఈ వాల్యూస్ కూడా లెస్ దెన్ ఇంటీజర్ ఏమొస్తుంది మనకి 2 వస్తుంది కదా, అవునా? ఎస్. అంటే దీని వాల్యూ ఏమొస్తుంది, స్టెప్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే 2 వస్తుంది. 2 అంటే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 2 ప్లస్ దీని వాల్యూ ఏమొస్తుంది 2 వస్తుంది. 2 ప్లస్ ఎక్స్ సో సబ్స్టిట్యూట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4. స్టెప్ ఆఫ్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 2 ప్లస్ స్టెప్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 2 ప్లస్ స్టెప్ ఎక్స్ అంటే సేమ్ 2 వస్తుంది. ఎక్స్ వాల్యూ 2 కదా, 2 సబ్స్టిట్యూట్ 2 ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4. 2 ప్లస్ అంటే రైట్ సైడ్ ఉంటాయి వాల్యూస్ అనేవి, అంటే 2 పాయింట్ సంథింగ్ ఉంటాయి అన్ని వాల్యూస్. ఏదైనా సరే ఇంటీజర్ లేదనుకోండి, దానికన్నా ముందున్న ఇంటీజరే తీసుకోవాలి బ్రాకెట్లో. అంటే 2.01 2 పాయింట్ సంథింగ్ వాల్యూస్ వస్తాయి కదా, అవి అన్నీ ఇంటీజర్ కాదు, దానికన్నా ముందున్న ఇంటీజర్ 2 వస్తుంది మనకి. సో దీని ప్లేస్లో ఏం తీసుకుంటాను, 2 తీసుకుంటున్నా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ LHL లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 2 మైనస్ స్టెప్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ రైట్. సో 2 మైనస్ అంటే ఎలా ఉంటాయి వాల్యూస్ మనకి, 2 మైనస్ అంటే ఇక్కడ 2 కదా, ఇక్కడ 2. ఓకేనా? 2 మైనస్ అంటే ఇక్కడ ఇవన్నీ వాల్యూస్ 2 మైనస్ అంటే ఇక్కడ 1 ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇది వాల్యూ 1 అంటే 1 నుండి ఇవన్నీ వాల్యూస్ అంటే 1 పాయింట్ సంథింగే వస్తాయి మనకి, అవునా? 2 మైనస్ అంటే ఇవన్నీ అంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం తీసుకుంటాము, స్టెప్ ఎక్స్ అంటే 1.5 స్టెప్ ఆఫ్ 1.5 1.8 1.9 ఇలా వస్తాయి, 1.99 ఇలా అన్ని వాల్యూస్ ఇవన్నీ 2కి లెస్ దెన్ ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని స్టెప్లో ఉంటాయి మనకి. అంటే 1.5 1.8 1.9 అంటే దీని స్టెప్ వాల్యూస్ ఏమొస్తాయి మనకి 1 పాయింట్ సంథింగ్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఇంటీజర్ కాదు కదా, డెసిమల్స్ కదా, అంటే దానికన్నా ముందున్న ఇంటీజర్ వస్తుంది. దానికన్నా ముందున్న ఇంటీజర్ ఏముంది మనకి 2 ఇక్కడ ముందున్న ఇంటీజర్ ఏముంటుంది, ఇక్కడ 1 ఉంటుంది. అంటే వీటి వాల్యూస్ ఏంటి అంటే 1. ఎక్స్ టెన్స్ టు 2 మైనస్ స్టెప్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అంటే 1 తీసుకుంటాం. లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 2 మైనస్ దీని వాల్యూ ఏం తీసుకుంటాం, మనం 1 తీసుకుంటాం. 1 ప్లస్ ఎక్స్. సో సబ్స్టిట్యూట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2, 1 ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3. సో లిమిట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. లిమిట్ LHL నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు RHL. ఇది RHL కదా, ఇది RHL, ఇది LHL. సో LHL నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు RHL. ఇది స్టెప్ ఫంక్షన్ అంటే. ఓకేనా? ఇదంతా రఫ్గా తీసుకోండి సైడ్కి, ఇదంతా మీకు అర్థం కూడా అయిపోయా. ఇంటీజర్ స్టెప్ ఫంక్షన్లో ఇంటీజర్ ఉంటే సేమ్ అదే వాల్యూ వస్తుంది. ఇంటీజర్ రాకుండా ఎన్ని డెసిమల్ ఉందనుకోండి, దానికన్నా ముందు ఉన్న ఇంటీజర్ వాల్యూ అవుతుంది, మన ఆన్సర్ అవుతుంది. అంటే స్టెప్ అంటే పాజిటివ్లో 2 ప్లస్లో 2 పాయింట్ సంథింగ్ ఉంటాయి అన్ని వాల్యూస్, గ్రేటర్ దెన్ 2 కదా. ఎక్స్ టెన్స్ టు 2 ప్లస్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ ఆర్ అప్రోచింగ్ 2 ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్. 2కి రైట్ సైడ్ అంటే అన్ని 2 పాయింట్ సంథింగే ఉంటాయి వాల్యూస్, 2.01 2.2 2.3 2.4 అవన్నీ ఇంటీజర్ కాదు. దానికన్నా ముందు ఉన్న ఇంటీజర్ ఏమొస్తుంది 2 ఇస్ ద ఆన్సర్. సో స్టెప్ ఫంక్షన్ రిమూవ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది 2 వస్తుంది దాని ప్లేస్లో. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ LHL, దిస్ ఈజ్ RHL. LHL ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4, RHL ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3. LHL నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు RHL. నౌ 6th క్వశ్చన్. షో దట్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 మైనస్ x పవర్ 3 cos 3 by x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇక్కడ కాస్ ఫంక్షన్ ఉంది. కాస్ ఫంక్షన్ ఉంటే ప్రీవియస్ క్లాస్లో వేసాం మనం ఎలా అనేది. ఫర్ ఎనీ ఎక్స్ వాల్యూ కాస్ వాల్యూస్ -1 కాస్ వాల్యూస్ లైస్ బిట్వీన్ -1 అండ్ +1. ఫర్ ఎనీ థీటా కాస్ అండ్ సైన్ వాల్యూస్ లైస్ బిట్వీన్ -1 అండ్ +1. అంటే కాస్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి, -1 ≤ cos 3 by x ≤ 1. ఇక్కడ x పవర్ 3 ఉంది కదా, అంటే టోటల్కి x పవర్ 3 మల్టిప్లై చేయండి, -x పవర్ 3 వస్తుంది. ≤ ఇక్కడ x పవర్ 3 cos 3 by x ≤ x పవర్ 3 into 1 x పవర్ 3 -x పవర్ 3 ≤ x పవర్ 3 cos 3 by x ≤ x పవర్ 3. Now apply the limit x tends to 0 minus x power 3 ≤ limit LHL లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ చూడండి, 0 మైనస్ ఉంది, 0 మైనస్ x power 3 cos 3 by x ≤ limit
x tends to 0 minus x power 3. సో వీటికి లిమిట్ అప్లై చేయండి. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ 0 power 3 అంటే 0 వస్తుంది. 0 less than or equals to లిమిట్ x tends to 0 minus x power 3 cos 3 by x less than or equals to 0 power 3 అంటే 0 వస్తుంది. బై యూజింగ్ శాండ్విచ్ థిరం చేసినాం మనం. f of x less than or equals to g of x less than or equals to h of x. So then limit of f of x is equals to limit of h of x. Now obviously limit of this function g of x also equals to 0. అంటే ఇక్కడ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు మనం. 0కి మధ్యలో వేరే వాల్యూస్ ఏమి ఉండవు. అంటే ఏది ఉంటుంది మనకి డెఫినెట్గా 0 ఉంటుంది. ఓకేనా. therefore లిమిట్ x tends to 0 minus x power 3 cos 3 by x is equals to 0. This is a sixth solution of sixth question. Now third bit first question. Find limit x tends to 0 f of x, where g of f of x is equals to x minus 1 if x less than 0, 0 if x equals 0, x plus 1 if x greater than 0. First we have to find the left hand limit and right hand limit. If both are equal, then this limit exists. Okay na? First LHL, left hand limit, is equals to limit. At what point we have to find 0? At what point? 0. Limit x tends to 0 minus f of x. 0 minus ante x less than 0 condition. X less than 0. So what is x less than 0 condition here? When x less than 0, what is the function value? X minus 1. So take x minus 1. Limit x tends to 0 minus, what is f of x? X minus 1. X minus 1. So now take x equals 0. So 0 minus 1 is equals to minus 1. LHL is equals to minus 1. LHL is equals to minus 1. Now find RHL. You can find this now. RHL is equals to limit x tends to 0 plus f of x. 0 plus ante right side of 0, that is x greater than 0. X greater than 0. What is the condition x greater than 0? When x greater than 0, function value is x plus 1. X plus 1. So limit x tends to 0 plus, what is the f of x value? X plus 1. X plus 1. Now take x is equals to 0. So 0 plus 1. 0 plus 1 is equals to 1. So LHL is equals to minus 1. RHL is equals to plus 1. Therefore both values are not equal. రెండు values not equal చూడండి. LHL value left hand limit and right hand limit, both values are not equal. Therefore this limit does not exist. ఈక్వల్ అయితే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో therefore LHL not is equals to RHL. left hand limit is minus 1, right hand limit is plus 1. Therefore limit x tends to 0 f of x does not exist. Does not exist. This is solution of first question. Now second one. Define f mapping minus 1 by 2 to plus infinity tends to r by f of x is equals to under root of 1 plus 2x. f of x ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు? f of x is equals to under root of 1 plus 2x. Compute limit x tends to minus 1 by 2 plus అంటే right hand limit. Hence find limit x tends to minus 1 by 2 f of x. అంటే ఫస్ట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఫైండ్ చేద్దాం, తర్వాత x tends to minus 1 by 2 f of x. సో ఫస్ట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఒకటే ఫంక్షన్ కదా, మనకి ఇదే ఫంక్షన్ కదా, నో ప్రాబ్లం. లిమిట్ x tends to minus 1 by 2 plus f of x is equals to limit minus 1 by 2 plus, what is the f of x? f of x is equals to under root of 1 plus 2x. Under root of 1 plus 2x. Under root of 1 plus 2x. Now take x is equals to minus 1 by 2 is equals to under root of 1 plus 2 into minus 1 by 2. So 2 ones are cancelled. Under root of plus into minus 1 minus 1 1 minus 1 is equals to 0. Therefore limit x tends to minus 1 by 2 plus right hand limit RHL of f of x is equals to 0.
So right hand limit is equals to 0. So next we have to find limit extends to minus 1 by 2 f of x. Limit extends to minus 1 by 2 f of x. Limit of a function. Here this given right hand limit. Here limit of function at x is equals to minus 1 by 2. సేమ్ ఫంక్షన్స్ రెండు ఇవ్వలేడుగా ఒకటికి కొన్ని ఫంక్షన్ ఇచ్చిన మనకి సేమ్ అదే ఫంక్షన్ తీసుకోవాలి. లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు minus 1 by 2 under root of 1 plus 2x. 1 plus 2x. So take x is equals to minus 1 by 2 here is equals to under root of 1 plus 2 into minus 1 by 2. So plus 2 minus 2 cancel is equals to under root of 1 minus 1. 1 minus 1 is equals to 0. Therefore limit x tends to minus 1 by 2 f of x also equals to 0. So దీని వాల్యూ 0 వస్తుంది రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అండ్ లిమిట్ వాల్యూ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు 0. దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ సెకండ్ క్వశ్చన్.